District level swimming competition for the primary and high school students was held at Mangalore City Corporation swimming pool, Mannangudda, here on Tuesday on September 9th. The competition was organized by Sarojini Madhusudan Kushe School, Atthavar, in association with the district administration. A 9-year-old swimmer, Ashit Shetty, a student of Rosario School, inaugurated the competition by swimming in the pool with locking his leg and hands. Suresh Raj, convener, Sarojini Madhusudan Kushe School, spoke on the occasion. Without their help, we will never be able to succeed in this organizing factor. So I request all of them to be with us in fulfilling all the needs of this organization. District Physical Education Teachers Association President Divakar Hegde, M.N. Nayak, the coordinator of District Sports, and District Sports Secretary K.H. Nayak were present. Tickle your taste buds with sumptuous dishes. Madhuvan's Village promises food relishes a delightful journey in taste. Experience an enchanting village ambience with cozy huts, smoke-free zone and tranquil surroundings. Village Family Restaurant is now even more inviting with added features like 4-lane concreted road right at the doorstep, ample space for car parking, more picturesque open space ideal for corporate and family parties, exceptional dining choices of Indian, Chinese, continental and ethnic delicacies. Visit Village Family Restaurant to experience a delicious blend of idyllic surroundings and mouth-watering cuisines. Madhuvan's Village, the family restaurant, Yadi, Mangalore 8422141158. Come once, you're sure to remain a regular. State BJP President D.V. Sadanand Gowda on Tuesday, September 9th, said that the BJP state government has proved that it is India's first pro-farmer government. Addressing the gathering at the celebrations organized to mark the 100 days of BJP rule in the state at the town hall in Mangalore, he said, the program is intended to bring awareness among people about the government's programs during the past 100 days. People should guide us to go ahead with development programs after being aware about the government's activities through such functions. ಪ್ರಾಯಶಃ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇಟ್ಟಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಆ ನಾಂದಿ ಆಗುವಂತ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದೊಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವು ತಪ್ಪಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. District in charge Minister J. Krishna Palema said that the state government is well committed to the welfare of the backward classes, women and children. Speaking after inaugurating the function, he assured the pro-people government in the state. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದುಡಿತಾರೆ, ಹಗಲು ಇರುಳು ದುಡಿತಾರೆ, ಕೆಲವು ಲೋಪಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇವತ್ತು 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 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 ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು
100 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡಂಬಾಚಾರದ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಆಸೆ ಸರ್ವ ಜನರು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳು 6 ಕೋಟಿ ಜನ ಪ್ರಜೆಗಳಿರುವಂತ ಈ ರಾಜ್ಯ ಬಹಳ ಸಂತುಷ್ಟ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆಸೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತದಾರರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3,600 ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 3,600 ಜನರಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬಡವರ, ದಲಿತರ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. District Commissioner M. Maheshwara Rao welcomed. MLA and Yogesh Bhatt presided over the function. Various programs of the state government were inaugurated and foundation laying ceremony also was held on the occasion. Additional SP R. Dilip Kumar, Mayor Ganesh Hosabettu and other Zilla Panchayat and City Corporation officials were present on the occasion.